ndakazvarwa muna 1968, 1st October 1968. Ndakazvarwa kwaMurewa. Ndikaita grade 1 yangu panonzi paKambarami School. Ndazoya muHarare around 1980, 79-80. Ndazoenda pachikoro cheTafara Primary School, where I did my grade 1 up to 7. And after that, I went to Tafara 1 High School, where I did my Form 1 up to Form 4. Pandapasa pandaenda pa Oreo Boys High. And ndichiita mathematics, biology, chemistry and physics. But now I'm going to just for a term, because I realized that my mother was quite poor. She was a vegetables vendor. She got in one room with my youngest sister. So from Kamarikanika Kandaiwana back then, because in 1980 when I came to Tafara, that's when I came across my artist Iveza Matumbo. I'm watching now Panapa Garrison Machinjiri, Aritoripo workshop Peripana. And Atafuma Kutsa, then there was a guy called Nelson Kapambe. And Fabian Madame Ombe, and Aruwezera Panapa sometimes. Niwangwa my artist and I own Iveza, and it was Eddie Massas. He's working from here as well. Then go on watch it as Matumbo, but I was very much fascinated in Ezoite because I was used to create a matumbo, sculptures from clay, and she put them on paper, and get a rara paper. Tumbo it away lap time, she umba. Sapanikon go now, come on away, some matumbo. So I was going to Nakita and go far away. Who were batted about Basaravaita, Chiricum fan about 9-10 years. Sakayoga Farra Wiki and Data to the extent that when we also on a wake up because it was quite established, they were quite established, those artists. And you watch my artist, my showman back then, through try to see can to be my artist to Tafara. Unlike now, everybody's sculpting, which is good. But then when I also think a wake out, Wakafarra Wiki on Sakanyani, so to Atanga Utenga Wiki at that early age. So Jimmy actually got Tengana. Mick Pierce na Peter Jackson in architecture wakawaka ndani kwa school ni Eastgate more yaka design on Mick Pierce ma architecture saka badani kwa hapa panto ni sculpture yangu ya sculpture kwa office yao pa wakaiwaka when I was a little boy because they liked the design and later age they wanted the spirit of Daniko for whatever reasons. So that encouraged me a lot in the USA. Second, I want to marry, but my ndaita manje is an orphan because baba wangu akafanchira mugumbu. Saka so kandi batsira to the extent that ndakapesera ndakuzobhadharira chikoro changu kusvika form 5 yacho. Saka ndakuenda kuchikoro ndakazoona kuti my mother was so keen kuti ndiite doctor because vaiona kuti ndiri so intelligent. But then ndazonatsokutarisa nekuona kuti nemari yandaiwana ndichiri kubvira kuprimary ndakaona kuti ndofunga kuti if I left school that was the best choice I would ever have done for my family and myself and my future up to now. But it didn't go down well. My relatives out of love they thought that I would have a secure future with a background in education, which is right, which I recommend to anyone a background education. But for me, somehow I just felt I just had to do it. For me, I was quite sure and I had faith in and believed that I would still make it, So I left school against my mother's will, and my auntie, who loves me so much, she's still around. I think she's 96, if I'm not mistaken. She's the one who looked after me since birth. When my father passed on, the enroller went out school. And up to now, we are so much close, but she was against that. And out of love, she thought if I continued with school, it was open, but I decided. Then I had to leave Tafara because of that. But I get natural tension, as you know. So I left school, then I approached Chapunga Sculpture Park. We also visited Apana. Wakati kuinda we know you to uchiri kuenda kuchukuru murungu wacho ngata it's true, but I would like you know my work because I was already selling there as well and doing very well as a little boy. So I left school, then I approached Chapunga Sculpture Park. We also visited Apana. Wakati kuinda we know you to uchiri kuenda kuchukuru murungu wacho ngata it's true, but I would like you know my work because I was already selling there as well and doing very well as a little boy.
ndikati ndauda kuisa full time sanzawaenda kuchikoro ndikati pete. And even right now, do you regret not going to school? Not even in my slightest dreams. I don't regret. But then Mulungu akati aiwa enda kuchikoro ndikati pete zvikanzi no if that's your decision izvozvo vandipa pokusenzera pachapongeze resident artist. So I worked there for 2-3 years. So yeah, I ended up at Chapungu Sculpture Park where I did that residence program after leaving school. And I told my mother to have me kutengesa pamusika pabawa because zvaingondirwadza, you know, kana munhu achitengesera pabawa as a little boy nendati kure. Kana wapedza especially during my time ndiri kuprimary ndakuma grade 7 nekuma form 1 then ndikaenda kuweekend kunawana uchitungisa nongoziva vanhu zvavanoskotaura pabawa kuna amai vangu and so forth. And my mother had remarried and saka ndinenge young sister kangu kengaripo saka magariro avaigara vachigara mu1 room vachishare maybe toilet and shower with maybe another 10-15 other families. It was terrible. Saka but something inside me for a fact ndaintaura ndogona kuvatengera imba very fast back then as a little boy. Saka ndavataura kuti mama chiregerai kuita zvese izvozvo ndakusiya chikoro, I will look after you. Saka vadamboramba vandawaratidza neneka POSB bank kangu ndofunga munozisa kungu nerered riya neregreen ndawaratidza mari enge irimo. She was really moved because ndaiseva ndine plan. Saka then ndachengetera chikoro changu chikoti just in case nenda kuita zve A level neuniversity maybe I might need a lot of money. Saka ndaiseva mari yangu as I went along. But the good thing chanyanya unipa confidence futi ndi munhu akapfeka boots my first shoes ndine 9 years. Ari pandikangotanga kuveza zvinhu zvakachinja. Ndaipfeka zvanoda ndaitenga zvanoda. I would buy my uniforms. Way where I had everything. Ndakablessed quite a very early age namwari. Saka I had a good time. So ndaenda kucontribute mbichana, not because vantu vangu vaida kuti supply everything, even my uniforms, because with so much love after me. But ndaingofila part of nanobatsira family. So ndamuva kuenda kutafara vananorocha kuwadzana. But by God's grace, within a year I managed to buy my first house with Zimbabwe. Street inonzi Makuchete, so next to a school. Within 6 months, actually, ndichirioja ndakakwanisa kutenga my first house with Zimbabwe. Saka it was really a good feeling for me. But unfortunately, during that period, my uncle got share just before I bought that house. Why? Because after I left school, I think it was towards the rain season. Saka vakainsista kuti no ndoda kungonorima kumusha, and she hadn't been home for many years. Ngwabva wamureva kudhara saka she insisted that ndingangogara alright ndangonorima one munda swimming pool. Saka takadamboramba nemabrothers angu because tataura nezvazvo akainsista tikati alright mama, what to do then is tinokuvakirai because hamuna musha pasisina musha. Saka we built quickly a nice roundabout big enough kuti munhu unatsokuona pokubikira kuside nepokurara. Tokutsvagira ichi munhu anorima musi kuzorima tokurimisira izvese muchenyu-ngonoona kuti muchingopedza kudyara mwamadzoka because hatidi mugare musha. Saka she went home. Tavaka musha iwo takarimisira. She went home. Takazongofonerwa one of the days unza kwacollapse. Saka ndazoenda kuchitungisa mudhera vakatodzoka kumusha. So pataenda kuchitungisa kuti chito ngwabvunza mama mandizere for and yes, and that was that. She passed on, so she never saw the outside the portfolio. But anyway, then I just continued nekuvesa zvangu tichingodaro. Then after about 2-3 years I managed to buy the workshop here to St. Reginald. Then after another few years I bought this place. Then a couple of other places. But throughout time ndakakwanisa kuvaitira dzimba dzavakutogara izvozvo. Then I started a program yekuti ndinoda share my space nemamwe artist because what I was kutafara it was like maybe just 300 square meters of
property tete wangu yandiyachaita iveza tii but taitoshare tichitokwana nomwe artist. But having worked at Chapungu for 2-3 years, ndakazotaura murungu yekuti hayi since ndanemba mukuinde I want to go and work from home. Office akati ramba uchisenzera pana because business was good then Chapungu ikoko. But I just felt I wanted to open up a place to invite my artists engasina mukana unosenza Chapungu because they were very selective. But anyway kupa 1 year ngiriki residence program. Saka munhu aigona kuenjoya achisenza paChapungu for a year. Then after that tinongwa awiti contract yakarenew. So and I felt maybe let me just open a space. It is slightly different from my tribe and Chapungu. They were doing a great job promoting art nokunza matombo for the artists and so on. But I thought, why don't I open up a center? Because ndakapuwa mukana nemuzukuru wangu andaiweza naye tafuma kufanana artist akandibatsira back then. I open a center which is slightly different from Chapungu, my own way. A place where I'll bring in materials semunenga angakatiropafadza kupinda a lot of other artists back then. Yandinonza material ndirini, then yandinopa vanhu tip say lunch every day netransport kuna vangu vanenge vachiri kutanga nemamwe manidzi anodiwa nemaartists for free. Then ndorekera kutora commission like as a way of just giving back to the community. So I decided to do that from 1994 up to now. So as a result, we've had a lot of youngsters vapfuura nepano vachidzidzira kuveza. Vamwe vachona they were quite rewarding. Ndofunga maona work yakasiyana siyana. So those artists are free to come here every day. I have breakfast for them, lunch every day. Kuti munhu wese because takaropafadzwa zvakasiyana. Vamwe vanowana vamwe saka ndakaona kuti patendiri muma places I would find kuti munhu aiswera nenzara. Angasina material, angasina chi. Then I thought if I open a place like that, zvinobatsira certain people who wouldn't make it in life. So I got an opportunity to make it. So I am quite able to find artists for an Panama to travel overseas. Of course, you have the other negative side of doing it over one and the piracy as well. Oh, with this place, I do that later. But Saga, the good thing about it, the artists understand that I've got a very big family than a lot of other people. I'm very fortunate in the sense that even they can travel overseas because I travel a lot. You find with my family I'm very safe because there are always people around. And my artists are look at I'm sure my name that has been here for more than 20 years. Yeah, it's very friendly and Munanto name bag here. So I've got more than maybe minimum 10 artists who are donated but also proper from this project, which is quite nice. And some of them are traveling, like Mfananon's Brighton Alpha. He was recently in Druku, somewhere in America, Yangari, and other part of America. Officially speaking, he goes out very often. And this was I'm planning another trip, maybe to get other two artists. Because what I do sometimes when I'm traveling, I also manage my solo shows. Maybe no one will talk about one artist in the internet, showcase don't exposure. But basically, it evolves around my family themes, and they are more inclined towards the. Alright, tisatenda pa weke nyamunoita. Mataura nawo yekufamba kune dzimwe nyika. Tingati makatanga rini kuti munyasoto mabhuruka nendege kuenda kune imwe nyika zvanga zvaita sei, and up to now mafamba nyika dzakawanda sei nebasa rei? Yeah, handafamba nyika dzakawanda ndizitaure nemusoro dzakawanda because kwamngwari ndakarepita kakawandisa. Ndofika kuAmerica I've been there minimum maybe 50 times. But ndakatanga kutravel in 1991. That I remember because yeah, I think in 1991 that was my first ever time kukwira ndege ndaenda kuBotswana unorepresenta Zimbabwe. Kune ma-international workshops anoitwa ma-art organizations. Munomutentinayo yainzi pachipamwe, but kuBotswana was called Tapang International Workshops. So that they bring in artists from different countries.
But then in 1991, I was working from Chapungu. But that's the other thing. Was back then, pandikatanga inini kuvezawo. Maybe mematizo inside work yangu, but I might have to say it kuti ndinatso explain properly. Ndichiri kutanga kuveza inini semunaibva kumusha ndaida kuita maplants, ndaida kuita especially maplants nemaanimals. But work yedu yeZimbabwean art back then engeri masculptures ari roundish, engari a little bit static. Saka work yangu enge isiri kureceive zvakanaka, even in National Gallery ichiri kamufana. But ngoba chabu give him credit. Wangu is because they are with the time when I realized one of the most artists from Zimbabwe is in it. So for some reason, I can go on wake up, but I fight for to represent. They wanted one artist from each country, originally internationally. So I was invited to go to Botswana. That was my first trip to originally of my work. I go on to meet international standard. There is a beautiful project. So but again, I don't know if it's been it was scary. It was my first time, but luckily it was just a short flight, like 1 hour, I think 1 hour 30 minutes or so. Botswana. It was so funny because when I got there was some guys, some professors from Japan, America, art directors, and I think we had one art director from Zambia who was participating in that. I think Engari director of National Gallery of Zambia, who was also participating. So you find all of these people educated people. When God around me, got to meet one from America and so forth. Yeah, my Dutch Engari go. So normally my workshops here, I at least 20 artists from different artists. One to paint, one to wood, one to matombo and so forth. So when I got there, it was quite challenging, if I remember. Because pandikasvika komati, semuna asinoenda kuchikoro. There was I. Ndikamfana ndakashamisika kuti seZimbabwe yatumira chi. Kamwana kuchikoro. Because I was quite young. So zvakawashamisa. So ndakaita dilemma yekuti kusina matombo manje. Azvo. Injeta ya maprofessor manje because vanenge kuma schools vanenge vakaita matombo, vanenge vakapenda, vanenge vakadzidza kuveza wood, said all everything. So what I tried to do was to say. So I spoke to a guy ainzi Motsepi, if I'm not mistaken. Engari mudiko pa Gandait was closest to my age. Then through my lab. So I ended that Pong International Workshop here. So I decided to get up and I but the nearest thing I can think of, Joti Nigateta in Pendant. Material Nigatofungo Nigateta and this about Totsaga done. I had never sculpted in with any wood. That's the easiest thing. So when I know my shops are not talking about cheese around the wood. In Bezo Zang, that Tora demo, but that Motsepa and them sang, delegates and Nutsaga wood. Says no by grace to tend it around Sango man to visit. Panangona chinning animal branch. She could do like Chaitungo rides out, she could do so. I but a queer mutua that Timach and the Jota Sakamoti, which can't track about it. And a tambanach. And she mixer, but I told Buddha boat you could be Cheshire. Zoti, I have to look for that in Kapukachi, which I had to space like up a cafe. The workshop produce paper. So which was quite satisfying for me. I now said a flop. Because otherwise then it's now quite Saudaro, it was going to be planned for Zimbabwe. But I was so able to basically the cover sculpture for that. Then from there, but that's in the Holland was my second trip in Europe. Then from there I used to go there every year for I think more than 10 years, same place. Then that's the place I'm going to explore and go and change down on Belgium, and Ireland, and Denmark, and Germany, UK. The place and down on Australia, USA, several times. I know a lot of different states in America. If I remember to tell something about America, kune zvakaitika kawo.
America. Ndisingazivi kuti zvipini but I understand vakambokuitai ona. Oya, ona yakambouya muna 2001 because ndaita mashows kuFlorida. Ndaita several shows ndakazopewa pedzisira ndapewa keys to the city inonzi Delaware Beach, which was quite nice necity ikoko. Then I think 2000 just before 2008, 9, 10. Then kune imwe inonzi Dance Papers Reader's Choice iri New York. They gave me, they were not the best of the best artists ikoko in the city out in New York. It's more I think in Bridgehampton area in New York. I think New York is the place to be. So because we need art shows during my host shows and so forth. So when I was doing my shows there, my readers a magazine national selected 3 successive years as best of the best. They call it the award. Second, now my certificates are removed for 3 years. Then consecutively. Then this year, when I was in Ohio, Cincinnati, ndakazofonerwa nevanhu veku City ku Indiana, another state. Because I was supposed to go for the unveiling of my sculpture, which they bought for public display on Main Street in Cameo Macho. After one commissioner, I think just before COVID. So I made the sculpture. They wanted me to be part of the art district. I work represent the international artists. They wanted me to be one of the artists and work in street map. After I'm going to Onesa, no one work. So I went to commissioner with a piece. I think in 2018 and 2019. Then COVID came. And I hit a song during COVID, but as it was supposed to be installed in 2020, but then because of COVID, I couldn't go. So I last year. And also we are not part of the Vitro media and so forth because it's a big thing. It's mainly meant for top American artists in the area, but they also want for diversity because they also want international artists. Luckily I was one of the artists who was allowed to do represented there. So I went there. I was just going for the unveiling of my sculpture. Only to when I got there, the mayor invited me to his place offices. So I went there, and then the lunch. During the lunch, we've decided to go on to eat a common meeting. To declare Dominic Benhura Day, the 14th of May, which was quite the proclamation which introduced a certificate, which is quite good for me and also for the art industry, especially in this country, because with that it came a lot of media, because then people dig deeper. Because people don't know much about Dominic, but then it becomes Zimbabwe, which is a good thing for my artist in Zimbabwe. So I suppose an artist from Zimbabwe, so Zimbabwe becomes more of the brand there. So it's really good. So we don't have more local artists. Because now the quarter out is not just meeting one it as a nice day. So I think with the time my artists is on and before I'm kind of maybe my cultural exchange programs in the city because they want to do more with me. So that month we're going to bring in more artists to this. So it is which is good for our sculpture movement. So Agustin, pani parusirwa na mkoma Benhura. Andi vachada majournalists avo hamusikuda kuenda here bhegi riri redi ukwasha wakatibvumidzika. Yes. So that's where we are. So I think kudaro nemukana iri kuvhurika ndiri kuona ndiri
position nenyasha dzamwari kuti maybe I might open more spaces for other artists also kuti vabatsire mukurarama kwavo. Right, kuitira ruzhinji rweZimbabwe rwakatera nguva ino. Mukoma Dominic, tingati dombo diki racho ramunoti ndo matombo asingadhuri kutengesa rinogona, ndozvangu kuti hamudi kunyanya kutarisa zvinhu nemonetary terms, but kutengesa dombo diki diki kungaite mari. Rimwe racho ratingati mahombe acho ramunoti radhura iri hanzoti inodhuriswa nekukura here kana kuti nemavezero, rinonzi radhura kuritengesa rinenge rafecha mari yakadini? Yeah, you see, art haitengeswi nesize, because you see, and art haina price pese, because inini kana ndoda kubhadhara school fees kana kuti sekuru wangu wakuwara kumbo maybe wadonha achifudza mombe ndotarisa zviri kudiwa ipa but ndingati zvedu ati yedu, yeah, I wouldn't like to get much into my price because handeunyepera, but ini ndotengesa ndoita zviri kudiwa ipapo nemanits angu. Ndikaona ndichida more material pamwe ndoda commission ndoda kuti maybe inozonipa more money, I'm not going to hold on to a piece nchiti ndoda $500 chete chinoita 500 nduzwa kuti 300 ndikatambira 300 maybe chanipa 1800. Saka kunyepera vanhu kanzwa artist achiti maybe I make so much ndezve painternet cheshe, you can, but there is no formula yekuti ukaita work iwe unogona kuti maybe ndichaitengesa 2000 each or 1000 each. It depends, and also it depends of what kind of art dziri pairi. Unoza pana vanoita craft here. Craft unogona vanhu vanoti vakamuka vanenge vachingoita tunzou twavo kana tuma-lions twakanaka realistic. Those you can price them, those have the price, but fanele mukatarisa mukati munomona because we try new things all the time. Mukatarisa na fish dzandiri kuita zinokombaina, we don't know whether zvichatengwa or not. Saka you see, sometimes it's willing buyer, willing sell the price, you know what I mean? So it's subject to discussions, but vanhu vanoda kutyisidzira vanhu. But what I can say to my youngsters, you know, is sure you can make a living out of this, especially kuva honest nekuva original nekuva disciplined. That's what I would much focus on, because tikataura monetary numbers kunyeperana, because I know munhu kadesigner motikari unoona zvichita maybe 1,000 of them, those you can put a price on, but nhasi ndogona kuita chini even by 1,000, maybe ndoita a bigger thing than ichocho by 600, you see. So zvinongoita fine. Chera ndanichida kubvunza kuti given a chance kuti hanzi State of Liberation wati chadona munogona kuchigadzira State of Liberty. Yeah, ndinogona kuchigadzira, but you see there are some issues munhu akachiita kwechina artist wacho, but I could, because munhu anokwanisa kuweza. So chakaitwa nedombo cheche I wouldn't know, but I think inenge more, in my opinion, nokukura kwacho it seems very big, but that's mawe neimwe nyaya iri very important. Unfortunately muZimbabwe hatina art public places, hatina. Takatombotraya kuti ndiise work mutown when things were good and the economy was going well back then. I felt I could actually put some pieces around the country, but around the city, for instance. But unfortunately, city yakaramba ikati I could only put my pieces within their premise per townhouse. But my piece but akachikoka akazodi. But it's unfortunate because Zimbabwe you find I'm talking about my pieces in America. It's not only America. I've got some pieces in public places, my bank, Nana Holland, Germany, and so forth. Public places, but no matter. Of which one just think as you go ku State of Liberty, ukaenda ku France kune Eiffel Tower, ukaenda ku Belgium kune kawanotika ping whatever. But people go there and take photographs with it. It's a big tourism attraction at but we haven't honest. And yet Zimbabwe we are very competitive when it comes to that, because mukatarisa mawards angu mamwachona takawina una Denmark and other places nekupi chitopuwa matrophy wekedu yovhe yatorweswa kuma public places avo, because vanoti andikati vanoti vanoti vanhu vanoita zvinhu zvinenge zvine musoro zvokuti vanhu they can appreciate our society. That's why I find we've got very limited buyers from within the country.
except 1 or 2. The only place yaungatoona weki yangu yakatoti simbei kupakare paya kwaMkoma Oliver is the only person akatanga kucollecta work. Not only because there is another brother Nkoma Guramatuni also has got some, but there are very few who tenga from us. And then I've got another brother from tenga futi. So they are very Saka market yenyu imimi yakanyowandira kunze than mu locally. Yes, why? Because that's what teacher when we do actually dig out the value of art. What children quickly understand is soccer. Because one of I associate na Manchester, na Chichi, the music. No, I say it's got foreign musicians. Maybe we have been there. Fine. People take pride in foreign music, and that chikato gurumachedu, even reggae. You see, the Jamaica, even rumba, for instance. Aga pusha rumba ya usigaeta an international brand. That's why you find in Zimbabwe, unfortunately, because in our industry, even in media, you find Nana Bolo, Nana Nolo, Zimbabwe team. You see, so as we are looking to maybe as artists, how can we harness our talent? It is over level with one artist that item. You see, and we are serious. That's why I find I think one was even is my artist. To it a show even. As a visual artist, sometimes I want to wish out and I collaborate with the artist. It just seems instead of doing what Zimbabweans, created a collaboration with Zimbabweans in all different art disciplines. It isn't always the same. I think it's just we just need my change mindset to shift them to believe in what we are, to grow, to be patient with what we through that's actually supposed to see. Which we can now with a jump. I'm not criticizing, but my own around. Kurumbidzo jambira changoita popular in another country to that yes. Saka vana vedu vese vari kubva ngotedzera izvozvo trend racho. Saka as a result we will become very skilled people, but vasina chavari proud of eZimbabweans. Tinazo, but zvishoma. It could be more, especially vana vadiki, especially my schools. I think the trick is ngati say art my schools at primary. Especially but no in kwane ECD maybe from down with a grade 1. Because I remember in Chirutafara primary type ma pen nechichi right to a score. To another this draw, maybe which is this draw on a string. One was a rock when we some paper 2 ways that pen over draw to Burisaka pattern. What is called zero Mexico? But I don't think it is very good. But it's also up to us when I go at a scene, also I should be doing more than what I'm doing. Maybe working more, never know which core of which I think it's great according to Mafungirandu. In a few years, maybe not too long, I'll be doing it. But I would wish with my artists and do what no because at least you've got somewhere to start from, even musically. Theater, and so forth and so forth. But you go on knowledge, international exposure, and the technical know-how to think unnecessarily my talented that I'm make out to groom so best road animal something to with this is truly Zimbabwe, of which I don't see in any area of my arts discipline. As much as we are very popular as far as stone sculpture is concerned, Latina Museum and sculptures. And yet we always long with that, and then the museum and the museum. So it becomes very difficult. And that's why our pricing, is very low. Because Tega, Akuna Mnandu Zimbabwe, at least in the Museum of Zimbabwe. In that way, Zimbabwe, Irubasra tourism museums in Europe. Australia. They work in Victoria Museum as we speak go Australia. I see that in them Zimbabwe at least the thing and when we get what on the two right Zimbabwe Museum in a way go Australia Museum. You know what I mean? Things like that. So no doubt this work twice. Saka tingati advantage yebasa renyu kana uchiwana mari. And I always want to talk about money. Okay. Yes. Kana uchiwana mari unewana yakaungana nai. And like kuti yakati one day panguva imwe chete kuti unokwanisa kuita musoro nayo. Kunyepa. It's not true. That's why ndauti already pakutanga papa ndaradza mai vangu ne bank rangu. It was very red. Very green.
that's why nditaura kuti it depends kuti uri artist wakaita sei ende grace dziri patiri dzakaita sei dzakasiyana. So I don't believe I'm the best artist in Zimbabwe, but ingori nyasha dzamwari. Nyaya yemari is ibonus. Because the moment you're not uzomhanyisana nemari hauchatoguma, because now uchangomhanyisa zvinoita kuti very commercial. Unogona kutadza futi kuiwana mari yacho. The bottom line, maonera amunoita, I agree with you everything, kuti mari necessity. But apa mbonditaura imimi muchiti makatanga kutenga imba makangoti lojingwa diki bva makwasa kutotenga, which means pari nhasi zvinogona kureva kuti maane maproperties akati wandei. Well, yeah, ndozva ndiri kutaura kuti no, why you see my program, why ndingaita vananga munhu arunzenga, but the truth of the matter is dai zviri like that ka kuti dai unobva wangobata pahombe zvingadai ndane ndege andimuzvona. But we could be there nema-names atinawo ezvinezvi, we could be there, but mamarketerwo atikaitwa futi pane problem, because atinawo mumarketwa as individual, vanhu havana kubuilda mabrand ema-artist. Munazonzwisa vanhu vakabuilda, we have got very good artists, but aizoshandiswa ma-artists aya segroup kunge tribe, tribal. That's why wainzi shona art animazona. Saka ukanyoenda kunze kunawo unonzwa vachingotaura about shona art. But was there's a behind the shona art kunenge gallery name. Munazobabata. Saka which means ma-artists anditika uchitsvaga ma-artists because now ari kuzomarketwa under this gallery brand name. Munazobanzwa. Saka mabuyers kana achatsvaga the brand, not the artist, because munomarketwa sei shona whatever. Saka in terms of money, iwega common sense unoona kutaura kuti mari yange ichienda iri kuenda kupi chaicho. Because iwe kana kutengeswa nebrand neshamba anditika. Which means vanhu ari kutsvaga iwewe achiuya kunani nane shamba andizve. Saka ane chama vanongouya kutora kuna Dominic ndikuda weke yako for so much amanyomba, but uri kuhodha kuti uzoita business. You see, so and yet in other countries, vanhu vanobuild promoter, anobuild brand artist one. Promoter anofanira kunge ari, but seems like it's the other way around. I might be wrong. I may not know where. So you find out but nothing is impossible. We can work on that. But imimi sema artists, ma local artists, munomboanawo here nguva yekusangana. I remember the last time I visited here ntakauya tina Dr. Mtukudzi. By the way, muri Zimbabwe vatiri kutaura nawo mukoma Dominic Benhura is a doctor again. But angojaira ngoti mukoma Dominic but ndi doctor. Ndiri kunyepa here mukoma? Vazhinji havazvizivi izvo zvokuti mukoma Dominic Benhura vane doctorate zvakare. Maybe we'll talk about that one later. But ndakandoda kuedza kubvunza kuti ma-local artists munombowana here nguva yekuti munosangana muchishare ma-ideas zvisinei nekuti iwe uri muimbi here, iwe uri muvezi wematombo here, iwe unoita zvipi, munombosanganawo here? Nekuti waindabvunza kudaro ndezvekuti imimi mune international exposure yakasimba kudarika most artists. Saka vaive vanoda kukwanisa kusvikawo same level, vanofanira kunge vachibuilda izvozvo kubva muukama hwamunenge muinawo. Makabatanawo here nemamwe artists? Yeah, well, tisatatombo across my different art disciplines. Imo different as much as different art disciplines, music, theater, chichi. It's true. Vanowana tinosangana nawo. It depends on the level now. Why you see that problem? I think I might be wrong, but I think munyika yese when you go America is big as America, I think like one this population now, for instance, and but you find my artists mashomana. So it comes also, I think music matombo kana chi tora chokwadi ka vanhu vese vanenge vachiita asi ma-artist chavanenge vari
chaiwo kuti unazoti ukanazomira unazonoti weki yake is sure from A to Z mashoma. So you find it at a certain level vanhu munogona kusanga, but vamwe because maitiro anenge achiita asiri ethical in terms of originality and so forth, they don't want to associate with you. You find it even pakaitika kanhu kadiki pasocial media vanotokutsagira kuti vatongokandira, even ukatoita chakanaka they will try kutongodaro ani mazona. Saka it's always there is that competition kanenge kabitterness or whatever ani mazona. But ukazoona vanhu vari seasoned chaivo vari kunazoita zvinhu chaivo zvinobatika aiwa tinotaura. That's why I used to interact very well namukoma Tuku namukoma Albert nyati we talk. Mukoma Kondi Musanga watomboya pano. We used to talk. Nana Albert Chimedza we talk. Nana Mukoma Gusha we talk. You find at that level and Javan Varuzas are we talk. Nana Chico we talk. Even the Gatomvona Sangana Chico Chisongo, I'm sure it will be very easy to talk. You see. But the only problem, I'm not about to watch and do and is I do some advice or Mtora Chuadan on Kumbuka they keep away from you see. The fingers are no manira you didn't get a problem in Dinimukuru, you see, so which is nothing. Was the Gatosia. I might be big today, but who knows, maybe Mangwana will be this small boy, you know what I mean? So I think there is need a way to interact here. That's why I do funga kuti yo aninge ana tazana mkoma Albert nyati mapoema awo nechichi na mkoma Gusha ne theater nechichi. We can interact at that level. Kwa kuita utsaga chi vanhu vane talent. Iyo ukatoona munhu ane talent ukataura naye unoita unotoziva kuti mutaura zvine musoro. Vamwe vese vanenge vachitarisa mari, it's either they want to form an association so that maybe unozwa vachichema data zoapproach a government apiwa mari. Yei. What do you need? We work here you know what I mean? There's nothing wrong. Government here to come in, but But how supportive is the government to your works? Government not only you but to all artists. Not only me, to all artists. This thing is to support the middle government because unenge unique needs and maso. Because when another Marugu government and you find Mangwajina or Tarisaka, Nutorota, the campaign of Europe, but doesn't die, and it can Itaura to a very successful. Why did you then build on that? Can I mean already say Mfunzo? I'm sure upon my areas are profit. Yes. So maybe Mfunzo might throw it back to you to write. I'm just some question. What sort of support do you think government should be giving us? Because as far as I'm concerned, government says ZBC has on data interview. I think what don't support or create awareness. Vakandisa TV au it's indirect support. Ndisingaziva kuti mutaza financial support here kana kuti ipapo material kumareserve yese I know kuti kune matombo basically around the country. Yeah, fanga wana field. All you need is support your artists. Saka munototi kana matora matombo, that's the support. Kana uri artist nema tools. And chatinga kuti zedu kuma tools maybe government yeah muri right. Paingatongoti support isusu kweda kuna kupiwa that law yekuti ma musicians I believe I might be wrong. To akaunza my instruments out they get in for free. But isusu tikaunza ma tools said mawana. Then it becomes very difficult to afana vachiri kutanga. Saka vanotorely on us. But maybe what the government might do is to get a say. How to teach them, but still people will pay for those education to go to a tools locally. Okay. Right, simple. Makasvika pamuri nekuda kwokuti iweki yangu neweki yenyu ine creativity yangu I believe actually ngangoti nenyasha dzakumari dzakaiswa umandi for that's why you see mvira ndiri 10 years up to now sure vanhu varingofarira weki yangu asi within that asi imimi semunhu ari muindustry imimi right mata mungade new support yegovernment but kune vamwe maartists ari muindustry munoona vachikwanisa kuti vange vachida here the need kana kuti there is no need. No, that I wouldn't know. You see, I cannot talk about on behalf of people. Because semazira angu. Pekusenzera ukada kuenda ku government. It's one thing uenda government and ukumiroba kushanda kunyima. That's another story. And but ukatuda material disingazoti funds achanenga. And that I wouldn't know. Kuti vanoenda which department they are supposed. And by the way matombo amunoshandisa imimi munoawana kupi?
anowanika from different parts of the country. Anyika yedu iri handodo nematombo every corner. I was once at an international workshop again yachaiti pachipangu Serene Mission kuBulawayo. Tikaitira workshop yacho paSerene Mission yainzi pachipangu back then. Kune sandstone yakanaka strict atomberesa. So the whole country kwakuenda kwaMutare ariko, Guruva ariko, Uchiweshe, kwaMutoko, Bikita, everywhere. Chera zvatambokurukura paya magutsikana ka kuti ariko Bulawayo. Asi ndoita go back to question yenye kuti government ingatibatsira. Government ngaitibatsire ino kuintroduce kutora art curriculum seriously. Then that way tichaona maartist chayo anditi art vachitizwadiki tisiri kuita art kutsvaga employment. Andimapona tikadaro, that's why panapa nenjiti nini we get vana vanomvira tombozvitenza netuma French schools, kindergarten schools, German kindergarten schools, ana St. John's primary school, ana international school, ana all my private schools. And why? Because vane ma-expatriates ari muno vanoona value yearts industry. So mukatarisa art industry in general worldwide, it's quite a big thing. Cultural everywhere you go, pageants, musicians, art. So what we need to introduce art. Wangodaro chete tatopedza, because once we get the talent, then talent ndo rinotengeseka. Talent iyo intellectual property. Ndio inoita kuti munhu ukwire madesigns, no matter how much money kana material unopiwa kana usina talent yawo kana unaro. But as far as what I would say, I wouldn't want to talk with the government. In usually, I was on a original work, and one of my heads and fan said, "I was dead to it." Iowa, and I had say how sacrifice would do. I looked for him for nearly a year to work here, but now he's doing very well. You see, so guys, as long as we can approach a more artist that is established, I'm sure they will help you. And that's the best, because then they will help you not just materially, but one who guide also on how to be disciplined, a proper monarchy. To make not to make a positive way. Tichitarisa isusu kubva pamatanga kusvika pari nhasi, mune here zuva ramotira mufe makarikanganwa muindustry yenyu? Yeah, aripo akawanda akati wandei, asi ranonyanya kufarira zvangu izuva randikaita my first ever solo show nenchiri kamupfana pachapunga. I think that was in my early 90s. Pakato produced a book about it. Chikanyorwa forward na Nicholas Mkomberano, and I think I got a copy. That was so humbling because I never thought it was Chaiti. And Nicholas Mkomberano back then was the main person, one of the greatest artists. Even now, I think in our art history we cannot. Aungambonyora history Zimbabwe in art nation is na Nicholas Mukati. Saka kandibvuma undinyorera forward. Achitaura kuti no, he was so happy kuti paita munhu kuti akwanisa kupinda muleague yavo kwawanda maartist, because ivo achiti isusu patikaita mazita engwaro ashoma, saka vaitozivikanwa vari 7 kuti unatakawira kuna chichi. There were very few, but just because it was back then time yavo vaiti ivo nyaya yongoedza matombo yaitofascinata vanhu. It was enough, it was a selling point already, because kusina competition. Saka he was so happy to do that for me. Then pozoita dera ndikasangana na Nelson Mandela, President Nelson Mandela. That was very humbling. Chii chakaitika ipapo kuti muzosangana navo? Vaida dombo rokuisa pafoundation yavo South Africa sculpture. Saka zvinonzi vachingotarisa regionally vaigota semaartist kuti anga vaitira. Saka zita rangu rangu kandikuipa. Saka vanangodzotumira portfolio yavo tione zvaunoita, vandatumira vandatoposta. Back then wongosingaite selink, ndatotumirawo nepost pazvatosvika, ndatonyorwa zvikanzi vafarira work yavo for choose a particular design. Ndikati ndachakakura sei for vandipa measurements, vandatochiita, vandapedza, vandatumira mapictures. Saka apart from
Nelson Mandela kune mamwe mapresidents here across the globe amakaitirawo maworks? Dariko muno mutotanga nemuno because our current president has got my work. Robert Mugabe is my work. Xi Jinping work China wani work yangu. Rupia Banda late wani work yangu. President Kaunda wani work yangu. Then recently last year my work was bought by the Sheikh of Sharjah of Dubai. Wani work yangu. Then Princess Maxima work Holland. Then vanhu kurumbira sana mukoma Jimmy Cliff has got my work. Miriam Makeba came here vakatomboya pano pavauya muZimbabwe vane work yangu. Yeah, among other things. Yay. Namukoma Tuku I was so happy. And then munhu aifarira work yangu and aiuya panapa zvakanyanyisa. Yeah, which is one thing I would like to tell my artists as well. No, you have to be big. Try kusebera pavanhu vane mukurumbira but vari kuita zvinhu zvakanaka izvo vane talent racho vakafamba road yacho vane international exposure memuchataura even good reputation mubasa ramunoita zvinobatsira because ukawirirana nevanhu vakadaro ufanika inini it was good for me because then unotoziva kuti those people have got a reputation to protect. There is no way avanokumislead saka ivo zvinokubatsira futi as an individual saartist you see munenge asinganwe wawa taingombonwa tisi pano totoya todyisa tatisi ana ukatarisa munhu aita samukoma machesu ndowaziva as well. Down to earth men are very approachable but the bottom line is munosangana sei anofanira kuona kuti is it worth kuti muonane une chii chauda unatsokuita kana uida I'm sure is quite an open man maonerangu. Yes. Ndisingazive zvangu but it is personal. I think vanhu vanoona kubatsira is a question of identifying vanhu vakadaro then your personal friends as if you as a person pasina vanhu iva kuchuza vanhu vakaita sei uita interact with as well because it's got influence in whatever you do nesuccess yako nechinji. LeZimbabwe ngethemba lizwile lapha uDominic ekhuluma ukuthi yena waqalisa nini ukubaza waqalise le 10 years wakhule intandane so ukuthi ezeqasa ukubaza kwakuyinto nje ayekwenza nje nxa esenkomeni ebebumba nje ngomdaka into ezichechene so ukuthi ekukhuleni kwakhe ikwaqasa ukubona phela abanye ababebaza ngamatshe so yikho kwamenza waba lokuthakazelela ukuthi mana ngenzame lami ukuthi ngibaze ngamatshe so yikho akwanisa ukuthi egcina umama wakhe esuka khonapho umama wakhe naye wayengumuntu wayethengisa imbhida wabona ukuthi ekubazeni kwakhe amatshe lapha kuyame kuzayenza ukuthi usengakwanisa ukuthi egcina umama wakhe wagcina sithi mama njani lingasathengisa imbhida mina senza kwanisa ukuthi ngigcine uthe sesuka khonapha wasuka waqalisa ukuthi ebazi hambe endaweni ezitsheneyo uthi uhambile emazweni amaningi achiyechene la khathesi lokho ezahamba kwamanye amazwe achiyechene ngendaba zokubaza so kulabanye ama-artist ababazayo kumbe umuntu nje abesenzo we-art okucheneyo umuntu babefuna ukubakwazi ukuthi hayi uyimalini ilitshelilo eli-1 labe liyimalini uthi ungasebenza nxa ungumuntu we-art ungasebenza ukhangela imali into zakho awusozuyenze kufanele ukwenza into yakhe ihambe out of love and passion ukuthi ungenza ngokuthi ngiyathanda ukwenza into le imali izakulandela so ngamafitshane uthi amatshe akhe awabazayo kulabanye abathengayo umongameli walapha eZimbabwe wathenga uOliver Mthukudzi ngiyakwazi ukuthi liyamazi owabhubhayo uthi la wayelamanye izithombe zakhe ezibazile uXi Jinping weChina umongameli wakhona ngale la wayela kubantu abaningi nje abachechene so uyacela ukuthi kulabo abafuna ukwenza into ze-art faka ingqondo yakho lothando and then imali yona yezalandela ngethemba mu leZimbabwe kulabo mama abancane babebona abomama babelabantwana abancane babebona ukuthi umntwana nami lesiphe esinje kohluthi khona phane sakhulu umntwana kahle qala kunjani qalisa ukuthi umhambise ubone ukuthi yena udalela ukwenzana uzaba ngumbazi uzaba ngumongikazi uzaba kwini khona phane uhle umqinise njalo ucela ukuthi laba njenge igovernment ukuthi igovernment ngani ngancede ukuthi ikwenza ukuthi provide ikwini provide
okuzazi okusetshenziswa kwini okusetshenziswa yilaba ababazayo ukuthi bebaze kahle aba-artist amancane ukuthi ekhule njani bekwanisa ukubaza. Chera kuri kunzi imimi mafunga kuita mari, pfungwa dzenyu imimi dzingambofungawo zvokubata matombo? Handisati ndamboameno. Alright, tichitarisa zvakare ndofunga mufananidzo wamuri kuona usho. Mungaderi kuti nyatsochitsanangura kuti pane here zvamuri kuwana pauri zvichidzidziso chatingati muri kuchiwanawo kubva pamufananidzo kana kuti muri kungoona zvimatombo zvakavezwa? Aiwa, I think ndimai nemwana vari kutamba. Handakunzwa? Ndimai nemwana vari kutamba. Ndimai nemwana vari pajoy? Aha. Asi matizve hamungambofunge kuita mari nazvo kaizvo? Because handina love nepassion, saka I don't think I will make something which don't make a sense. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe, hanzi naChera, inini love nepassion yezvinhu izvo zvokungoveza-veza izvi, aiwa inini handina. Rakadzaiti taure namukoma Dominic vati pemashoko avo ekugumisira kunyange zvazvo Sokostina vabva vapora kupora cheko cheko, hanzi area iyi haisiyo yangu iyi. Chera vabva vabuda pachena kuti area iyi haisiyo yavo zvakare. Mukoma Dominic, ndanzwa muchitaura imimi kuti kune vanhu vanotedzera maworks, asi ndiri kuona saka kana variko vashoma, nekuti it seems vanhu vanofarira zvematombo izvi vashoma muZimbabwe. Aiwa, no, vanhu vanofarira zvematombo vakawanda, but munotaura nyaya yepirates. Pirates, you see, vanhu vashomana vanovhiringa zvinhu. You see, it's like a bad apple. Ndozvachitaura nyaya yebad apple rinospoila everything. There are very few people, madealers anoita izvozvo nemaartist anoita izvozvo, not everybody, very few, but unotoziva. But unfortunately, mukatarisa, I might be wrong, but you might find even my musicians, my top musicians, I remember vachitry kuimhanyisa nyaya. For some reasons, it doesn't just work kumakotsi kwedu kamenotichi. Ukaenda nenyaya yako unotozobva wakutonyara kunge munhu ari kunyepa. Unfortunately, I've tried it a few times, but hapana. But the problem now is, inini kana chitengesa mudhori masculptures angu, say for nezita rangu for $50, and one. Then peita munhu ari kutengesa mudhori yacho iri 10 for $5, and export kwako iri unotengeswa seyangu handiti. Inini ndiri kuruza, and I think nyika yedu iri kuruza. Ameno vana message dzangu dziri right kana muri kunzwisa zvandikuedza kutaura. Instead ndondenze ari 10 ari angu ndo-benefit weni ndo maybe ndo yandospenda mari yangu munyika yangu tichidevelopa zvinhu, maybe nokuita more art projects, kana kuti toita vanhu vari kupirata work yedu veitengesa next to nothing, mari yacho nayotorwa nemaforeigners iwayo vachinodevelopa nyika dzavo. You see, saka I think area yedu area isingana, but I don't know, because my musicians anenge anongochema in the same story. I don't know. Papo dai government atibatsira, ndozvonza government maybe atidi mari yavo, asingavatibatsire kuprotecta mari yedu netalent redu, mental property. Because you see, I'm not saying handikwanisa kuinspire vafana, it's true, tokwanisa kuva influencer, but pane zvimwe zvaona kuti no, izvi hasisiri zvazvokuda kuuraya business rangu animazvo kana talent rangu. Ndo akafunga seni, because ndakatozvarwa zvakasiyana ende zvinhu zvanondiaffect kana zvandinorota kuruda ndeni munhu anoita kurota zvakatosiyana nezvamunorota mukomaendro. Saka ungamva warota zvandinorota ini ndikaita chimwe futi chandarota wobva warota exactly the same, utrai uchioflota. Iro basa renyu riri spiritual here? No, I think iri gift oriented naMwari, inyasha dzaMwari dzinenge dzaangoiswa matiri. Ndosaka uchiona vamwe vachiimba zungura, vamwe vachiimba rege, vamwe vachiimba zvakadai, maimbiro akatosiyana, even voice dzakatosiyana. Saka I think ameno pamwe, as in personal I don't think so, because my ideas aundoteta ekufunga pure andirote ndozvitotsvaga dombo racho kwakudhirowa pariri ndozvitanga kuedza manje. Mavanzwa mukoma Benhura, vari kutaura nenhau yana muronda tsimba vakaimbwa namacheso, kuti iwe unenge uchigadzira basa rako ori value waona kuti rinofanira kukupa mari yakati, asi mumwe munhu oriba basa iroro unoritengesa close to nothing.
and vanhu ukada kuzotengesa ivo vanenge vakutaura kuti iwo ungandiitire $50 ichi chandokwanisa kuwana $5 apo asi wozoenda kune $5 aba ndo mararamiro ari kuitwa muzimbabwe maworks akasiyana-siyana. Pari zvino tisati tapedza tisati tavharisa chirongwa chedu ndoda hangu kuti mukoma Benhura vaende pane kangoti edu 3 weeks vambotitaurira zvinenge zviri mupfungwa yemuvezi kuti chii chaanenge achifunga pakuzoita come up with just one piece of art. Chii chinenge chamboita kuti uzoti ndaita izvi hanzi hazvisi spiritual. Saka toda kunzwisa kuti kufunga kwawo uku chera vanyatsoti haini zvazvisi zvangu ndofunga ndosaka muri kuona vakanyarara. Okay, alright. Ndichida kubvunza pakuti pabasa renyu handiti makatanga muri mudiki muchifarira zvekuveza from nothing muchisimuka handiti. Then pamunozosvika pepe kuti mane mari hapana here zvamungagona kuita? Munenge muchinzwa here still kuda kudzoka bheki pasi wotanga kubata dombo uchiveza semunhu anenge ane mari? Zvinenge zvisisina kakusiyana here kana kuti inhau yekuti talent nderenyu and there is no way kana kuti hapana munhu angaita zvamunogona imini? Well, azvimbo, you see, that's why zvinotonakidza ndofunga pamamboda kutaura pai mati zvinobowa zvinozodi. That's why kana une talent racho une passion yacho as well, you find kuti that's why zvakandinakidza at that tender age. That's why ndine chishuviro chokuti maybe kana zvichitobvira maybe tichiita maworkshops netiwana itwa tichitaura tichiratidza mapicture ndandinawo ndichiri kamufana netumavideo nokwandinoenda overseas kuti vainspire them. But to answer your question, yeah, sure, kana uri artist sure hautombofunga nezvemari, but ndongofunga kuda kucreate iko ungofuma uchida kutonzwa kusenza zvokuti dzimwe nguva luckily panapa ndo nemamwe mafriends angu anogara panapa totosenza kubvira kuseni kutosvika usiku very late in the evening totori neshedede kuti munhu anenge achinzwa kuda kungoenda nazvo usiku ndinenge tichingoshanda. Saka the only problem ukatoona zvichikufinhayo kuti maybe ungochizviitira mari but haisikuuya manje then zvinokupowa. But kwatiri isusu tisingatombovedza tine pfungwa yekuti that's why munoona zvavangu zvare pakatomboya vanhu vakawanda vakazvisiya, but kwandiri manje ndikatozoona totonzwa kufara totonzwa kunakidzwa every day. Ngowaona mudhori yangu iri though I wish I would sell them all, but ndotonzwa kufara whether pane mari kana kuti pasina. But you see, like you were saying with guys, chinotonetsa paart ndizvozvo kufunga idea yacho. That's why tine a lot of, that's why pachizoita challenge yePirates is because idea kana yapwa anime mchibvunza stage of liberty kana chatopo chavezwa kukopera kunetsa, asi kufunga chi is the originality ndopanouya element yemaarguments echi tora pfungwa dzangu because zvakaindipresa ini ndifunge nezvazvo vanoenda kurira rusevha achimborauraraura dhove nechichi iwo unombokurira rusevha. Saka iwe kana uri artistic seuri kuzvinyima kuti ufunge about zviri kuuya mubrain dzako womirira zvandini ndatoisa in physical form. That's why tichizoti wandikopera because ndenda funga idea yangu then I put it in 3 dimension. Iwe wakuita ndikachinji ndiye kuti ndakambosenzera pastudio pake ndakazvidi. That's no excuse. Kana inini ndine vanhu vandaitaura kuti pandikatanga vaitovisa dara ndakatoenda pe. As now as we speak, maybe vamwe vacho ndinenge ndiri pamusoro mbichana handimazona pawo. That's why ndati ndine vamwe maartista tikatanga nawo same time but ndiri pamwe ndinenge ndiri nani mbichana because ndiri kuita zvangu ndaita zvavo ndingadai ndiri palevel. Alright, ndofunga question yedu hatina mbobvira taibata kuti mhuri yenyu yakamira sei uyezve kana mune vana pane here vamuri kudzidzisa kana kuti anenge ane chipo chenyu ari kudzidzira zvamuri kuita? Ini ndine vana 5, ne 2 boys dzangu ne 3 girls. Ndine pamagirls apa ndine matwins but hapana ari kuita vese basically vese vane nezvavari kuita. Kamwe kalawyer, ari kuita malanguages but vari kuita fedha vambotanga zvavari kuSouth Africa. Vanenge 2 vakaitira UP but mumwe ari kuPoland as we speak, mumwe ari munomu but ari kudzidza kuChina vakaita mafirst degrees avo kuSouth Africa. Saka 3 vakadzidza kuSouth Africa, 2 vari outside of the country vari kuita further with their studies. Then my eldest son ari kuita zvetrading, is very good in IT
angosiwo chikoro sababa wake angari takukanganwa zita racho kuSouth Africa so saka ari kuita zvetrading nemastocks amene zvari kungoitawo nemakombiyuta ake then my youngest son ari kuita A level pa St. John's. Then, but the closest are we to better art as far as my kids are concerned is my daughter. I got a psychology degree in South Africa, but now I read fashion and design in Poland. So she's the closest I read art. Mom, sina uzitaura no dimurishumba ka. Why I am rishumba? Yeah, to be a wee lion. Yeah. Yes. Pakudya apa munofarira chi? Inini? Andofarira zvangu sadza neti ndinyanya kudya maningi especially but here and there ndoda zvangu tea, cup of tea handisi munhu yanoda breakfast nelunch nechi not much but ndofarira hangu sadza nemavheji simple kusiyana here kweshumba tingati kusiyana kweshumba here vamwe munhu asingaite gochegoche nekuti ndakati asina kunzwa kuti nyama kugocha aiwa for some reasons I like but ndodya mbichana ndisi munhu anoda kudya maningi ndofunga ndosaka makakwanisa kumaintaina body yenyu probably ezvi zvikanziwa nemari neshambana Benhura mira yapo vanhu vanongedzera kwandiri zvinongooneka makorokoto makuru makagona kumaintaina body yenyu. Thank you very much. Yes. Regedzai panguva ino tingowana zviri zvitatu tisati tapinda pamaawards enyu amakakwanisa kunge muchiwana asi toda kuti timboti wanei pazvivezwa mungotitsanangurira meanings ezvivezwa. Yeah. Nini unofanira kusanganisa matombo zvakanyanya saka but art yangu kazhinji evolve on movement. I like movement mumasculptures angu kakuru hamene kuti ndingashandise word rokuti reshona but ndoda izvo zvamuona matails akaita anenge kutwista and stuff but I like kushandisa macolors nekubring out color because also semunhu anoveza vasikana vakawanda still kazhinji ndoisa futi mamatombo akasiyana siyana kubudisa color saka you find kuti nekufamba kuita nguva yeart yedu iri kumove slowly as well because wiki yangu chimwe chinhu chandisina kutaura ndechekuti handiwanzoisa maziso because pandikatanga kuveza inini art yedu yemuZimbabwe mukatarisa history yedu kana maartbooks you find yese inge ine mafaces usually inge ari maheads angoni maface but kwandiri anga akanaka mapisi iwa but they looked sad kwandiri saka with time ndakatanga kuabvisa maziso miromo nechi and at the end of the nekufamba kwenguva ndakazotodiscover kuti but it played out very well that decision because kana ndikaita kuti mamother and children kana vasikana kana varume vari kutamba vanenge vasina mafaces saka ndikaenda kuAsia vanhu vanongoona variwo because basically vanhu vanongotamba same games vana nemaparents avo nechichi saka munhu anongoona variwo saka ndikaenda kuAmerica mafigures aneta anongoita fanika ekuAmerica I'll show you like that big piece ndakaita ndokuma 1997 I think I made it around 1997. Saka muona ndo pandaitanga mapisi anga atombotanga ane maziso chaiwo but mbichana ndichibvisa kusvikira completely ndabvisa mafeatures ese asisina muromo kana maziso no why but this one I like this piece very much and it's one of the pieces andaida kuchengeta for life including mamwe akazotorwa namukoma mutukudzi ari kupakare paya I think he's got about 5 also very very large pieces ndokunga makatomba shoot films before pana ndaida kuachengeta because ndaida kusiya mapieces anorara kugara munyika muno but mukoma tukupa wakainsista kuti vari kuada ndakabvuma saka ari pakare paisenda large of pieces so this is one of my oldest pieces but this one was inspired by zvamai muchabvunza kuti toinspirewa nespirits or whatever this was purely because ndakaita come first ndofunga ndiri grade 5 muclass kuchikoro saka pandapiwa the book rangu rakanzi for that first prize ndofunga ndinaro samwe ndiritori naro yange rakanzi The Shepherd Boy of Bethlehem so it's about David and Goliath saka zvinhu zvandikangokura ndinazvo ende izvona often vanhu vaindi encourage maningi kuti
ndinamati, so I understood the story very much here, David and Goliath. So ndangokura ndinazo, hence I made this piece in 1997 about David and Goliath. You see, so it's David and Sling, which I really like. So eventually ndakazongoita move away from maybe I would like to talk because that's typical of our Zimbabwean way of life. Because inspire my day-to-day living. This late coming. So I'm going to stop here and then Jewish. Saka kunzogo about our couch. And don't tell us no Dumberi is definitely Zimbabwean stone. That we are endowed in these beautiful stones. That's how our mothers carried us. And up to day now this way. So it's really part of the inini nenyika yangu nemararamiro atinoita. So I really love it. So ndo fara story of I was born in Zimbabwe, but when I listen to that, I single meters. You see, like my zebras as well. Like these zebras as well. This is part and parcel of our wildlife here in Zimbabwe. So as a result, I did 5 pieces that Lenchataura kuna Sheikh Oku Shasha to Dubai. I can install it this year. Then that commission of before COVID. Yes, Saga I got to install it this year. But I got install it during COVID, so then I gonna end up. But in my writing somewhere, and I got to confirm it now they are in place. But which is very good because we got in the wildlife in Zimbabwe because we are with animal conservers there in Kushasha. Yeah, we got to animals from Africa, from I think my zebras, my lions, my giraffes and so forth, my buffaloes. So I did 5 animals, my antelope and a move. And 5 animals for you. But you see, like that game, we say love that. But there's a man just enough to see my facial features. Like it can be a mother and child from any part of the world. But yeah, I know women, one of the dress are colorfully. That's why I do try to mix some atombo. Okay. Yeah, but I still do bulls because the umba still my bulls. If you see that bull right through there, when the umba my bull and I food them on, but up to now I make a lot of bulls. And inspire on it. So I love making bulls because I got the wires in means what. So that was then before my computers. Those like standards always and the bit of so up to now I still love doing it. So from time to time I love it. But anotora material yakawanda kuita such a thing. In terms of what? Kuti zidombo ramunotakura ipapa. It will be almost to size. Because you see, experience also, no experience, you know what to do. You know what to do. Because no experience, maybe only talent, but when I don't want to not no fit. But when I tell I don't know that, you know. Okay. So luckily because the inspiration in my body and the one and chilling one and because in my commissions of it my price when I go America as well. Because I got a brand to it. One of that Sylvester, his name is George Mbai. I mean, there has a good say actually good, but then to find one item at Jogoro. Because his father is quite a famous artist as well. Darambai, Sylvester. Okay. Can you know you see? Some of my very earliest works. That's so I want to show you something. Because more of something like that. What is a seashell? Sakapanda double time and got out to Omar and Jonah TV, the black and white back then. Sakanchona to Moka to a what from ocean is go weird. It's my scientific films and more.
and I try to portray that. So we can go to tango in my features like that. So I'm managing which is on the dango she take me in proposition. Then I try to depict my scientific films and I won. So slowly. I'm on a baboon. That was the Chiricam fan. The one don't wake and I do my 10 years. Mkanya but damita saka esa maybe my 9-10 years as well muona ngani ma faces saka apa nenda utry kupisa futhi ma facial features saka esa iwe ngari man but it's sandstone ndio imele story takaitira kubulawa unfortunately ndaka pinas with ma plants. This I made it to Serene Mission at that international workshop. I think in a year as well. I was part of that. Asi like you yamakaitira kubulawa hii. Yakakutora nguva yakadi kuti muchiveze icho chichi. Takateta several pieces because we had like a 3 weeks workshop, international workshop there. Yeah. Saka you see. Saka pakutanga as you can see I was also ndaingo inspired ni ma artists there kutanga ngona na ma forms ajenga ma traditional forms. That's how they used to stop. Saka yes hapa ndakaita chiro. I think this was a bed and kangendaita in wood but yakazodona so right. Some pieces and ufunga pancha peza with a center yangu then now we have a special room that's why display hapo. Then about panenda kurombi chana matins tawito ndaingweti kisses Ongo muri yeZimbabwe ndofunga takurukura nawo tangoda kuti vangotitsanangura mamwe emawards awo ndofunga mukatarisa imba yakazara nemaawards avakawana kunzvimbo dzakasiyana siyana ameno pamaawards ese aripo ndoda kuti mungonditsvagira 5 chete amungade kutitsanangura nezvavo. Ndofarira ine the Franco Comesa Club. Saka cover my areas of commerce and Zambia and Mozambique and so forth and so forth. Saka as you can see I sponsored from my French. And I was quite happy because regionally kazhinji tunaona award from overseas kure kuna na Europe and the more is stronger is closer to home that way. Maybe this one. I really like this one too. Because in the year 1997, I really like this award because in the guy won after several attempts to compete at the National Gallery during our annual competitions. So I remember working on boys and getting different from. So I tell you out to get producers. So I accept what Nima dealers they need to take out in the van by oversee my competitions. Kuti ndo inonzi ache muZimbabwe. Saka ndakaprotesta vanditi nini Chuya uwe one of the judges. Was I done well Botswana? Zvikanzi aiwa toda kuti uwe one of the judges that same 1997. Ndikati aiwa ndibvume kuva one of the judges kuNational Gallery because I've never won an award. Saka vakabva vazonditi aiwa saka chisabvita work. Saka ndasubmit a very strong piece ndikakandipa award. But not further about this award ndakaipiwa na President Mugabe na President Joshua Mkobo Bulawayo. So I had to actually fly to Bulawayo to this award in 1997. Unfortunately, I didn't have pictures actually, but I got to Bulawayo National Gallery. President Mugabe na President Nigiri. And it was so nice that we managed to get so close. There was no Nigiri restriction, which was very nice. Then I also treasured this year as personality image building in Nika. From the National Annual Tourism Award, I really like that. Then there's 2, 3 already. Then I also really appreciate my awards, National Arts Merit Awards, because you see, it's one thing to award overseas, something warm is so special because that's where everything happens. Quantity, this is more authentic than anything which I might get overseas. For it. So maybe let me go with the latest one. Yeah, but this one is the program. Maybe it's not an award per se, right? That's a proclamation. That's different. Then I also like probably this one, the World Children's Prize.
organization. As you can see, cover different countries even from the languages. Vanongwangona maworks andinoita because ndinoita kuti little projects community kuendesa vana kuchikoro nekudaro kuitawo mabhuku kana mabooks like my former school I actually built library nekuendesa vana kuchikoro ikoko nekuipayo nemagetsi so kuti pato ne-A-level kwakaparama. So I was the first person kutoisawo makomputa ipapo even programming government asat avo, so that was quite I think maybe 5 hours. Yeah, 5 hours. Mavanzwa mukoma Dominic vanga vachikutsanangura nemamwe emawards avakawana, asi taona kuti tikada kuti titaure ese zvinotoreva izvo kupedza zuva rese takanangana nema-awards. Zvinodadisa zvikuru kuwana vanhu vane chipo chakadaro. Ndofunga pamufananidzo muri kuvaona vaina mushakabvu Nelson Mandela, zvinoratidza kuti munhu ari gifted. Ndofunga isusu mapresident aya taitongoswederawo pedo nawo kana uchida kutora nawo, kwete kuti vati huya tisu vaya vanenge vachisundirwa kurunza aiwa makuzoda kudai dai chera. Ndofunga maonawo ma-awards leZimbabwe ngethemba labona lapha ngama-awards la ayiphiwa ngomsebenzi wakhe maningi kakhulu. Sike sacela ukuthi esitshengise esitshele one band sabona ukuthi hayi siyagcina silalapho lapha phela esitshela, kodwa nathi ulithande kakhulu i-award ayithandayo yilapha ezihlangana noNelson Mandela asengumoya osabhubhayo wayengumongameli we-South Africa. Hayi ama-awards maningi kakhulu okutshengisela ukuthi hayi lapha nxa sekusithi engene emsebenzini uyayenza into yakhe, uyayishaya into yakhe ngokuqinisekileyo. vanozabasa ravo. Soko mune ma-awards mangani? Sorry, Soko ungazoenda kuomesera ichihera mune mangani? Ndinawo yekunzirichera. Ndati zviziva kuti chihera vanawo dhiku wechihera. Trophy andikapiwa ku-international workshop ndaita camp second kuDenmark. Oitori trophy ndechikuona unge cup ke. Saka mwatona inonzi Remis World Academy. Saka takawana mukombe ikoko ku1996 muZimbabwe. So this is a trophy. That's why it's silver, that Remis World Academy. Pamufananidzo apa mukoma Benhura ndiri kuona muri kutambidzwa key. Inoreveiko key iyoyi? Key inonzi freedom of the city. Ndiyo ine panapa ndikapiwa muna 2001 okay. Florida. Nendaendako I think more than 10 times to Florida. Kwekune gallery represent Mutero Beach. So what they wanted was they felt kuti mashows angu ayanga follow up yakanakisa mucity mawo, so kuti ayonza a lot of people from other states in America, such that they decided to give me freedom of that city. Kana chinzi freedom of city zvinorevei? Zvinoita mabenefits ayo. Ndikanzi ndapuwa freedom of Harare ndenda kuite chimwe Harare. It depends kuti vanenge vachiti vanokuofei, but iko kundaitodza kuti kana ndaende zvinotohofu kana chisvika wantu zvanotambirwawo zvakanaka kana kutotravirwa nelimousine ndinogarawo pahotele inenge mikosi according to Zimbabwean standards. Netumwewo twangudaro kuti kana ndiriko they will host me in different functions. Ndikwadaizo zvokwirawo malimousine and stuff. Chauffeur driven from the airport and stuff. Saka kana makutenda kwezvozvo mutozoti munotambirwa. Zvakanaka. Saka sei musiri kugara muriko? Home is always best. Gare taking you to another level. Gare taking you to another level.
zvandisinganzoingirizvi ndichapfeka rivhu panguva dzetina ndichatodya kuvhu haimborwadza subscribe bvunza yendu kana tandonaupa vanongoti ndwebe hongu muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tinacho another level. Nhasi tanga tina mukoma Dominic Benhura tichiti timbotarisa kanhau dzezvekuveza izvi nekuti area yatinge tisina kumbonyanya kumbobata nezvayo muri Zimbabwe ngethemba ukuthi namhla likholisile namuhle sithe sigabe sithe sahlangana ngaso sihlangana phela lo Dominic Benhura ongumuntu phela obaza amatshe ngethemba ukuthi endabeni zethu Drewmas media kukalutshwana phela sihlanganile ama artists kanjalo ndofunga maona patiri kuvarira chirongwa chedu pane mhuka iri panapa imhuka inotyisa asi ndinoifarira ngatisangane muri Zimbabwe mune zvimwe zvirongwa patichange tichikupai zvakasiyana siyana zvatinovimba kuti zvichange zvichikufadzai. Remember, at Drewmas Media, we're taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.